para empezar, muchas gracias por haberse quedado. A continuación, la directora estará dispuesta a cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Les pido que levanten la mano, aquel que quiera hacer algún comentario o pregunta, y yo les paso el micrófono. Así que, no sé si quieren decir algo. No. Just thank you for being here. I don't speak Spanish, I'm sorry. Is someone going to translate, or everybody speaks English? I don't know. I mean, I barely speak English too, so it's very embarrassing. I barely speak any language. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? You can translate. You go. Okay. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Germán, gracias por la película, me interesó mucho, no estaba preparado para ver estas imágenes, pero siempre es bienvenido, me parece, esta cuestión de usar unos equipos que en general son publicitados como para grabar deportes extremos o cosas de fin de semana de chicos de clase alta para mostrar un poco el ambiente del trabajo, pero no está. Pero lo que le quería preguntar sobre todo es, me pareció por ahí, no sé, por ahí me pareció a mí algunas, me hizo acordar algunas cosas del sonido al trabajo de Bill Viola en Anthem o de Passing, por ahí por el uso también de la cámara en la cabeza. Quería saber si ese trabajo del sonido de las máquinas que gritan como personas tiene que ver algo con eso o cómo fue trabajado. So we didn't plan to shoot with those camera exclusively. Actually, we started shooting the film in the port, not at sea. For months, or maybe 2 months, we wanted to make a film about fishing without seeing the sea. And we ended up making a film at sea without seeing the land. I don't know when I should stop and then you should translate, I don't know. So you'd stop me, or you stop me. So we were filming in the port, in the harbor, and about all the industry related to fishing, because fishing is overfilmed, and we were super excited about this city close to Boston where we live, because it used to be the biggest port in the States. Is still, actually, and also the whaling capital of the world, and Moby Dick was written in this town. So we started to film with like big camera, and so we were invited to go at sea with this captain, and first trip we lost almost all our camera at sea. It was first 5 days was huge storm. Lucien was vomiting, and it was just horrible. So before leaving, we had one thing in mind, and this one thing was we really wanted to share somehow.
we wanted to make a film that was like a real collaboration with our subject. And so we found those little extreme sport camera, and we took them with us because we say maybe we should give them, and then we should also maybe try to film with them, but we had nothing in mind. And it turned out that so first we lost the other camera, but also they were really willing to take those camera and to wear them and to film also with us. And being on the boat and filming on the boat is very, very hard and very complicated to move and to carry those other big cameras. So we ended up trying to film those small one, and it was a big surprise for us to see the aesthetic of the image and also the sound. And we were really surprised by the sound. We knew that the sound would be very compromised because it's mono and it's encased in those plastic housing in order to be waterproof. And rather than discarding this sound because it was impossible to hear because the sound was so distorted, we decided to work with that and to emphasize this strange sound. And also because when we also record 50 hours of sound, but the fact is that on the boat the sound is so loud, the engine is so loud, the winch are so loud, all the machinery is so loud, the wind is loud, and this is why they barely talk, because you have to shout in order to talk to each other, and the sound is driving you crazy. So when we have like beautiful, clean sound, is actually unbearable too, because it's just this constant like engine sound. So we decided to, and actually we like the distorted sound of the GoPro, and we also like the surreal, psychedelic, sci-fi quality of the image and of the sound that really represents the experience at sea, because you lose your bearings, you lose the sense of space, the sense of time. In order to bear this film, you have to accept to lose, to use your bearing too, and to go through this rough aesthetic sound experience. I don't know if I answered the question. I don't know if you want to translate. I'm sorry. You have to tell me to shut up. Dijo acerca de las cámaras que al principio no tenían la idea de usar esas camaritas GoPro. Estaban filmando con cámaras normales. De hecho, el plan al principio era filmar únicamente desde el puerto sin subirse a ningún barco. La idea era hacer un documental sobre el mar sin ver el mar, y al final resultó ser un documental sobre el mar sin ver la tierra. Dijo que cuando al principio salieron, les gustó mucho trabajar en este pueblo de Boston, un pueblo de pesca muy tradicional, muy importante. Moby Dick, parte de la novela transcurre en este pueblo, y que empezaron a trabajar ahí, estaban muy emocionados, salieron a trabajar, terminaron saliendo a filmar a los barcos con este capitán, y al principio tuvieron una experiencia medio mala. Perdieron la cámara, que no era una de estas GoPro, era una cámara normal, la perdieron. Lucien, que es el otro codirector, se enfermó, estaba vomitando, no sé qué, y ahí empezaron a trabajar con las camaritas, a tener esa idea, y que les gustó mucho la experiencia, que el sonido, le preguntó por el sonido, ellos sabían que iba a ser difícil, porque está en mono, están adentro de unas cápsulas impermeables, pero que les gustó mucho el resultado, una cualidad como surreal, psicodélica, sci-fi,
que también, también con la combinación entre el sonido y la imagen. Había dicho antes que ellos lo que querían hacer con estas imágenes era hacer una colaboración real con el objeto de estudio, y que ese tipo de cosas, la manera en que salió la imagen y el sonido les ayudó en ese sentido. Dice que es increíble el ruido que hay trabajando en esos barcos en alta mar, que es la razón por la cual nunca hablan, dice. Pero que bueno, que toda la experiencia estuvo bien y el sonido les gustó, y las camaritas estas también, más o menos. ¿Alguna otra pregunta?